espacial.com. Hemos tenido una agenda bien potente, bien robusta en este cierre de cuatrimestre, cierre del 2021, donde hemos hablado sobre distintos temas, sobre retos y urgencia en materia de justicia espacial, sobre cartografías críticas, procesos vinculantes, experiencias de involucramiento, modelos de trabajo, que estuvo Marta Macaglia y Elisa Silva compartiéndonos, procesos de diseño, Roberto Busnelli, y hoy tenemos a nuestra invitada Chelina Odbert. Les voy a hablar, leer aquí un poquito sobre su biografía. Chelina Odbert cree en el poder del diseño comprometido con la comunidad para promover la equidad racial, ambiental, económica y física en vecindarios y ciudades. Como cofundadora y directora ejecutiva de County Design Initiative, que KDI ha creado una práctica galardonada que lleva el buen diseño de lugares donde no se encuentra a menudo y que conecta las intervenciones de diseño localizadas con el cambio de políticas a gran escala. Es planificadora urbana de formación. La experiencia y los conocimientos de Chelina abarcan una variedad de temas, desde la planificación participativa hasta el diseño con inclusión de género. Ha escrito extensivamente sobre el enfoque de planificación de participación comunitaria de KDI en los Estados Unidos y en el extranjero, y ha sido reconocida por instituciones notables como el Instituto Van Allen, Ashoka Changemakers y el Instituto Aspen. En 2019, Chelina fue nombrada una de las 6 becarias del espacio público de la Fundación Knight. Ha ocupado puestos docentes en la escuela de Harvard, de Graduate School of Design, y en la Escuela de Asuntos Públicos de Luskin de UCLA. Chelina obtuvo una licenciatura con altos honores de Claremont McKenna College y recibió su maestría de planificación urbana en la Universidad de Harvard. Chelina, es todo un placer que nos puedas acompañar el día de hoy y compartirnos tus experiencias. Yo voy a hacer una breve intro para ya darte el pase. La charla de hoy, como todas las que hemos tenido durante más de un año, las grabamos y las compartimos públicamente en la plataforma. Esto es una invitación también extensiva de nuestro cuerpo docente de la plataforma, mi persona, el arquitecto Alonso Galboa, Gabriel Visconti, Alexandra Valverde, Sharon Salas, Alejandra Fernández y Cristian Álvarez, así como el director de nuestra Escuela de Arquitectura, el arquitecto Iván Delgado, y nuestros estudiantes. Esta plataforma de justicia espacial lo que busca es promover un ecosistema que busca la agencia de intercambios comunitarios multisectoriales y a través de las disciplinas. Creemos en la solidaridad empática, compartimos propuestas, creemos en la participación activa y proponemos justicia. El día de hoy, después de esta breve introducción que voy a hacer, le daríamos el pase a Chelina para que nos comparta sus experiencias y esperamos poder tener una conversación con ella y el equipo de la plataforma. Una frase que ha sido un driver importante en este ejercicio es esta de Brian Stevenson, que dice: el opuesto de la pobreza no es la justicia. El opuesto de la pobreza no es la justicia, no es la riqueza, es la justicia. Y eso es algo que nos interesa mucho conversar y que hemos podido revisar en distintos autores, por ejemplo Iris Young, sobre las 5 formas de opresión. Esto es algo que tratamos de discutir al inicio del curso y poder entender estas dimensiones y los retos que esto implica a la hora de hablar de la justicia en el espacio, y cómo investigadores como Álvarez en el 2013 replantea este modelo y más bien lo ve de cómo se construye la justicia y la calidad de vida en los espacios. O nuestros estudiantes o que han formado parte de esta experiencia académica, como el grupo Crisálidas, que también formó su propio esquema de cómo interpretan estas maneras de hacer una lectura sobre el territorio y el trabajo con las comunidades. De esta producción de geografías injustas que hacemos queriendo o sin querer. Y como les decía, hemos tenido este ciclo de charlas. Hoy es el cierre de este año y hemos tenido invitados al inicio de la parte profesional y académica en nuestro país, así como exalumnos de lo que es esta plataforma, y también nos acompañó Sofía Hawk, que nos habló sobre la parte de inteligencia territorial, cartografías críticas, Rosana Montiel, Juan Pablo Estudillo, Marta Macaglia, Elisa Silva y Roberto Busnelli, y el día de hoy que tenemos a Chelina.
De las ideas que han surgido durante este cuatrimestre, se ha hablado sobre la importancia del espacio público y el acceso a lugares y procesos comunes de calidad, el anticipar comportamientos y el entendimiento de las fenomenologías urbanas desde la información que producimos y curamos, aprender a incomodarse, decían por ahí, y el oficio como un medio de acción, mirar y aprender de los distintos intereses desde un círculo o ciclos participativos, la celebración de la identidad, lo que necesita un barrio más allá de los malestares urbanos, reconocer esa identidad de los barrios, no dar por sentado que solo son malestares del entorno urbano, decía Lisa. Y en los procesos de diseño las dudas son más importantes que las certezas. Cómo pensar ontológicamente lo que hacemos, hasta el uso de los materiales, decía Roberto en ese sentido. Entonces, pues hoy para cierre nos acompañan también nuestros estudiantes y la idea es, después de que Chelina nos comparta sus experiencias, poder reflexionar al respecto y nutrir este proceso. Te cuento, Chelina, que nuestros estudiantes ya están cerrando sus propuestas de anteproyecto, que han venido trabajando en 2 equipos con comunidades aquí en Costa Rica, en el gran área metropolitana, y pues yo creo que tu charla queda a punto para terminar de reforzar y hablar sobre conceptos que nos interesan. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y ya te voy a dar el pase. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, solo para aclarar, ¿cuántos minutos tenemos en total para que tenemos tiempo al fin para discutir? Mira, it's up to you. Usualmente disponemos de hasta, no sé, 40 minutos y a veces hemos durado 2 horas aquí. Entonces, lo que más te sirva mejor a vos, ¿sí? Ok, bueno, yo voy a intentar de hablar por como 30 minutos y de allí a ver dónde nos lleva la conversación. Perfecto. Ok, bueno, a ver, déjame compartir mi pantalla. Ok. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok, perfecto. Bueno, voy a cambiar al inglés. Ok, so thank you, Mike, for having me, and thank you to the class for spending the evening with us. Also, I really appreciate the series that you have curated, and it's really wonderful to see the group of people you've brought together around this topic and the framework with which you've approached the series. I'd be very interested to hear the lectures from the other folks you've spoken with over the last few months. So I want to talk to you a little bit tonight about KDI. So we are a nonprofit design firm that is committed to creating a more just and equitable public realm. And at KDI, we understand the public realm to be anything but public. We understand it to be exclusionary, to be racist, to be unjust. Our practice was founded on the idea that we as designers have a responsibility to change that. So we work in disinvested places around the world that have been excluded, harmed, otherwise marginalized by the traditional design and planning practices. So, oops, sorry, let's see. There we go. Hold on, there we go. Let's see. That's better. So we aim to make the public realm truly public everywhere we work through 3 key strategies that I'll talk more about tonight, but those are participation, integration or layering, and then networking. And today I want to introduce you to 4 projects in 4 very different physical contexts. Some are abroad and some are here in the US where I am, but all share a very similar experience of environmental injustice, poverty, and marginalization.
And as I do that, I want to take some extra time to highlight the role of participation in each project, as it really is the foundation of our work and what we understand to be the biggest game changer in how we practice. It's also a highly transportable way of working. So while most of us may not practice in many different parts of the world, we really believe that a participatory process, when done authentically, can be transformative, can be cost-saving, and can reduce conflict in really any project type in just about any geography that one may find themselves in. So we believe that, in short, it's only through participation that we avoid this problem, which many places in the global south know as the swing problem. Essentially, the difference between what a community wants, what a community needs, and what a community gets. So first, I want to clarify what participation means to us at KDI. And because I can't really see your faces as we're talking, I would ask you to raise your hand, but maybe let's see, I don't know how to ask this, but I'm curious to know how many of you are familiar with this ladder of participation that you see on the screen. Is this something, maybe Mike, I don't know, is this something that you think the students are familiar with? Sí, we have talked about it. Okay, great, super. Yeah. So for us, really participation means sharing decision-making power and doing that up here at these upper steps of the ladder. And that means not just sharing decision-making power as designers already do with their clients or with their contractors or with their sub-consultants, but sharing decision-making power with the end users, so with residents, with people who will live with this project long after we as the designers have disappeared. When we begin to think of those participants as co-designers of the spaces we create, then we can really achieve that type of shared decision-making power that we think truly leads to transformative change. So there are hundreds of ways to do that, and what you see here is just a partial menu of the many ways that we do this through our KDI activities. But what I think is critical, the critical idea here is that participation isn't a one-time thing in a project process. Instead, it is something that's iterative, it's steady, and it occurs at every single phase of a typical design process. And so here are those processes laid out, and this is again just a partial list of the different types of activities that we do in each of these phases to bring residents truly into a decision-making process. So many of these activities are not novel, they're not unique. They are things that many of us may already do in our design practices. The shift is simply in who does them. Is it the designer alone, or is it the designer alongside someone else? There may then at the same time be activities in these projects that are new to you, that are things outside of the ordinary meeting that one might have with residents. Over the 10 plus years that we've been developing a network of public spaces in Kenya and in the US, we've developed and refined many of these activities that you see on this menu to bring residents and their expertise into the decision-making process. And as our work has expanded to other cities and countries, we have also expanded and exported these tools to other places. So as I walk you through the project processes, you'll see the participatory activities called out by a colored frame around the image. And at the end, I'll take a
few minutes to say a bit more about how each of these particular activities work, so that you can have some practical understanding of what exactly it is that we do when we say participate. Okay, so I'd like to start in Kibera. This is where our work began. And Kibera, also known as God's Great City, is in Nairobi, Kenya. It's an informal settlement about the size of Central Park in New York City. It's full of life and entrepreneurship. And at the same time, there's deep inequity in the form of housing, infrastructure, security of land tenure, and many other of the basic elements of this living space. In 2006, when we first went to Kibera, we were presented with a long set of priorities from community members that reflected those disparities that their community had when compared to the formal city. The main constraint that we saw was density. So with virtually no unbuilt land available, we were very challenged with where we might put a landscape-driven intervention to meet some of those needs that residents told us about. At the same time, we understood that there were these river tributaries that cut through the settlement, and we understood them to be highly problematic. They were very different from that natural element that a typical project might first consider an asset when you see a river. Instead, these water bodies were serving as the main pathway for human waste, trash, and other pollutants to travel. In short, they were the source of disease, of death, of flooding, and quite a lot of danger. And believe it or not, this is actually where we saw opportunity. In these small waste spaces along the river that cut through the settlement, we saw it as an opportunity to intervene acupuncturally or in small bits to both begin to address some of the concerns posed by the river itself, but in the process, reclaim usable spaces to meet some of the most important community needs at a very local level, and then connect those new amenities into a network of shared amenities that could grow across the entire settlement. So, because of the size of these spaces and the land tenure situation in Kibera, these spaces would need to be public, they would need to be semi-permanent, they would need to be simple, but at the same time they would need to be multifunctional. Because as we learned from the residents in our first round of engagement, the spaces would also have to be financially self-sufficient. Because residents didn't have enough disposable income to pay for the ongoing maintenance, and it wasn't reasonable to expect that the government would do that. So this led us to the idea of what we now call productive public space. They are reclaimed waste spaces or leftover spaces that are transformed to provide economic, social, and physical benefits to a community all in one space. And this is that idea of layering or integration that I mentioned at the beginning is one of our key strategies at KDI. So, as outsiders, including our Kenyan co-founder who grew up in the so-called formal part of the city, navigating the very complicated and corrupt political systems to determine what we could do at the site, what sites were even available to us, figuring out construction materials for a space like this. All of those things would have been truly impossible without residents
guiding us. And so this idea of robust, multi-phased engagement in our very first project, it wasn't just a nice thing to do. It wasn't just a luxury. It was, in fact, indispensable or very critical to our process even being possible. So this is one of the first activities that we ever did. We call it community camera, or piga picha in Swahili. And it's a simple activity of giving residents, in this case, disposable cameras or digital cameras, and asking them to take photos of places they love in their community, places they want to fix in their community, places they go to be alone, or places they go to celebrate with others. This would be something that we do at the very beginning just to get to know a community, because in this way, you're learning the community not through your own observation and interpretation, but through the literal lens of the people that know it best. It's also a great way to break down barriers between people that are new to a community and those that know it well, and to really reverse the relationship to begin to build trust. So we would go from this activity, we would go on to have many more months of engagement with these residents as we move from concept all the way through to construction. And this is the before, and this is the first after image of that site, where you see that a very simple structure, really simple interventions, provide a lot of different types of physical, social, and economic benefits to a community. And this is a picture of that very same site 10 years later. Still very simple, but a lot of new things have been added along the way. And most importantly, still very well kept and maintained and financed by the community members themselves that operate the site. This is another activity that will come up in many of the projects, but this is what we call a mobile research beacon. It's a way that you can take engaging the community to get information, to share ideas, to where the community members are. Instead of asking them always to come to a central meeting place that might not be convenient or might not be easy, these mobile research beacons that take many different forms are ways that we can go to where people already are gathered and ask them to share decision-making power with us. So this strategy of networking to leverage small-scale projects for large-scale change meant that one public space that you see here with many different programs eventually became two productive public spaces, again, through many types of engagement with residents of all kinds, particularly children. Engagements that include sketching, modeling, building of construction materials, so brick making, as you see here, all leading to another site. This is our second site. And then on to a third site, which you see here, the before and after, a sanitation center, more engagement to create things like bridges, another site, including skill building activities, in this case a carpentry academy where residents not only were trained to build the things for this particular project, but then could take those skills with them into future projects. And then today, just recently, we've finished our 11th site, and here is another way of engaging children in the actual building and design of our site through something like a Lego build. And here's that site after.
An important aspect of this, and another engagement in the later phases of a project once it's finished, is thinking about who carries on the responsibility of decision making after a project is finished. And here we do a lot of work around building local leaders that can carry on that decision making that they started in designing a project all the way through to the eventual management. So just to recap, you see this activity of community camera, the mobile research beacon, Etch-a-Sketch, which is always used with children, our supermodels activity, and our Build It activity, and finally our lead local activity. So with that, I want to move to another geography and show you how those same activities and that same process can be translated to a very different context and still have an important effect. Okay, so this project is a project about gender-inclusive public spaces in Mendoza, Argentina. And this project spends equal time considering both the product, so the actual site that is designed, but also, and importantly, the process by which the project is designed. To us, those ingredients are both equally important to making a project like this successful. So, in the project, again, we're really trying to reframe who holds decision-making power from the typical male-dominated professionals to a more inclusive group that include professionals of all genders and also experts in the form of residents themselves. So just to give you a quick look of the site itself, we'll start in the Plaza de la Independencia, which is in the formal part of Mendoza. And as you can see, this public space is very well loved. It's very active. It's very diverse. As you begin to travel along one single street away from this plaza, you begin to pass other important civic monuments like this other regional park, the stadium, and then you literally get to a place where the sidewalk ends. And the sidewalk ends in the settlement of La Favorita. And here you end at this plaza, which is very different from the plaza where we began. And what you can see about this plaza is that there are almost no people using it. And those that do use it are almost entirely men. The plaza, so in this project, we were asked by the World Bank and the municipality of Mendoza to first design a participatory process that would ensure that the act of redesigning the plaza would not be something done once again in a room far away by a group of men on their own. So we designed a process that had these 6 activities that could be used not just in Mendoza, but across Argentina in informal settlements to bring women into the engagement process, into the design process. So it started with an activity that was about helping women and men just understand what does it mean for a public space to be gender inclusive. And this activity then set the stage for women to begin to analyze all the ways in which the park, the plaza, and the surrounding neighborhood did or did not meet the needs of women. So this is a walk audit where women began to look at things like the sidewalks, the materials of the paths, benches, and ask themselves, was this really working for them? That was followed by activities where women would share with us a day in their life.
so we could observe for ourselves the different routes they take, the different places they visited, to see if we could observe different patterns that might help us to understand the needs of women, different from those of other genders. And then as we moved through the process, we began to ask the women to design the plaza themselves. What would their ideal plaza look like? And then the municipality, when we invited them, the municipality invited us back through a studio that I taught at the GSD, where 6 different designs built on those decisions of the community members and were put to a vote by the residents of La Favorita themselves. And this is the design that was selected by the women and by other residents to be the redesign of the Plaza Aliar in La Favorita. So there are simple things that are done, where simple things like bus shelters are reimagined to be more useful and secure and responsive to the needs of women. Things like the way that pathways are changed, the way that lighting is taken care of, and the way that many programs that are important to women beyond soccer or basketball are brought into the plaza themselves to give women a reason to be in the plaza and to begin to change the social norms of who can or cannot linger in public space. And you can see that this plaza is now under construction in La Favorita. So again, just to show you some of the activities, the Step Up activity used early in a process to get to know the place, along with the walk audits and the day in the life. And then later in the design process, the design your own fill in the blank are just some of the things that you see repeated in a very different place. And just looking at the time, I think I'll take about 10 more minutes and introduce you to one or two other projects. We'll see what the time looks like. So now I take you back to the U.S. This is another place where our practice is based. And one thing that is important to understand about our mode of practice in the U.S. is that it is 100% completely informed and shaped by the way that we first developed our approach in Nairobi. So this is not a case where we are taking our ideas from the U.S. and imposing them on other places. In fact, it's the opposite. Things that we learned from places like Nairobi influence the way that we work here in the United States. So it's those same ideas of participation, layering, and networking that are put together to provide similar impacts here. So this first project that I'll show, which is in the eastern Coachella Valley of California, which is near Palm Springs, perhaps if you know that, or if you've heard of the Coachella Music Festival. It's a very direct replication of the work in Kenya. In fact, it is another productive public space network but in here the physical context is very different. Unlike Kibera, where it's very dense and there was no available land to build, the eastern Coachella Valley is an agricultural community. And here, there's plenty of space, but the space has not been developed for any purposes like public recreation. But like in Nairobi, there's a very clear divide between the West Valley and the East Valley. So this is the West Valley, the communities that you may have heard of, Palm Springs, La Quinta, Indian Wells. And then just on the other side of a major road, the east side of the valley. And here, just miles apart, you see the same poor housing, the same that you saw in Nairobi, the same lack of infrastructure, and the same environmental hazards that were found across the world in Kibera.
But you also see the same thought to begin to address these resident priorities through public spaces in a place that didn't have public spaces for 20 miles in any direction, not even one. So one of the first things that we learned because of our engagement process was that all of the things that the community wanted and needed would never work in this first space that we proposed for a project. If the community hadn't helped us know that at this point in the project, we would have made a very costly mistake by purchasing this land and then trying to design an entire project around it that wouldn't have met the community's needs. So when I say that participation is not just a nice thing to do, but it's a thing that saves money, saves time, this is a good example of that. So instead of designing at that first site, we avoided that mistake and moved on to this site. And again, which is much bigger, and again through months of engagement using many of the activities you've already seen, like the Etch-a-Sketch activity with kids, we were able to design and build this first public space, which is called Nuestro Lugar, or the North Shore Public Space. And here are just a few pictures of the public space designed by these very people that you see here in the picture. And some of the ways that it has been used, and the many ways that are hard to see maybe in this picture, but that each of the elements of the park really reflects the culture. This is an almost entirely Mexican immigrant community, that the culture and the needs and the priorities of these users are reflected in every element of the park. So just a few more pictures. And then like the Quibera Public Space Network, one site became two sites. And so this is our second site. And here we were able to bring residents into the process even earlier. So here you see something that we do a lot, which is to establish a street team. This is a group of youth that help us not just design the site, but also design the engagement process itself. So they helped us determine that the best way to reach people in this very spread out rural community would be to create a mobile research beacon like the one that you saw in Quibera. And here they decided to take this known vernacular of the art of the shade structure that is used in the fields for folks that are harvesting to have a break in the shade. We repurposed one of those shade structures to be a place for collecting community narratives, for doing mapping activities, and for bringing a lot of information about the community into the design process from the beginning. And we brought those stories and those images and those ideas, we put them back to the community members themselves to make sure we heard them right through another activity that we use often that we call Fall Fiesta. And from there, we started a design process that again involved basic things like modeling alongside other more interesting activities, one that we call Landscape Tinder, which helps residents rapidly establish their visual preferences like color, material for a site. And the first phase of this project opened just a couple weeks ago, so I don't have great photos yet. But again, this site is also layered with economic activity, and so this is a women's food collective that was part of the leadership group that grew out of the park design process. And these women will serve as the main vendors in the park. And again, a leadership committee that lead local that will continue to make decisions about the project long after we're finished with the design itself. So again, just the street team, that research beacon, this Tell Me More activity of collecting narratives, Etch-a-Sketch, and the Fall Fiesta.
and the local leadership. Okay, so I'll just end with one last project very quickly. This project is in Los Angeles, and it responds to the same question we were first faced with in Kibera, which is the lack of available public space, or the lack of available space to intervene. So in Los Angeles, 50% of the residents in Los Angeles don't have access to a park. And almost all of that 50% are people that are low income and communities of color. So while we took a similar strategy of reclaiming waste spaces within the city, in this case, though, it looks a little bit different than in Kibera. In this case, the spaces were not spaces along the river, but instead they were vacant lots like the one that you see here, but that were owned by the city, but the city was doing nothing with them. So in this case, you'll see many of the same beats of the process that you saw in the first project in Kibera. But here, first we had to overcome a policy problem, because the biggest barrier to us reclaiming these waste spaces were not the fences that you see around them. Instead, it was the policy that said no one could rent these spaces from the city, no one could buy these spaces from the city, no one could borrow these spaces from the city. So to change that idea, what we first did was we just changed them for a weekend. We got neighbors together and we asked them what they wanted what this space could be if they could have access, and we transformed it for just a few days. Then we invited all of the politicians to the space to see and touch and feel what was possible. And that gave them enough momentum and excitement to agree to change the policy. So once we got the policy changed by the city council that allowed us to use these vacant lots, we developed a program called Adopt a Lot. And we developed a process by which neighbors could adopt one of those vacant lots for up to 2 years. Then we developed a set of parts, a kit of parts, so this design element that we prototyped and fabricated. And then once groups began to adopt the lot, this could be a small group of residents or a small nonprofit, then they would use activities like participatory budgeting, done by children and adults alike, to decide how they would temporarily transform the space. So this is that first space that is temporarily transformed with garden beds, with tables, with a stage, with some small play elements. And over time, after the 1 or 2 years of adoption, if the group wants to, they can permanently purchase that lot and make it a very permanent public space for the community to use forever, and develop it with city partners and city resources. And that, so to recap there, you've seen the idea of activating something just for a minute to get people excited about a process. Again, the participatory budgeting, and then this idea of leading local with a community group that will embrace the project and make decisions about it long after it is completed. So just to sum up, this is many of those participatory activities shown across many different places, but what I hope that you'll see is that no matter how different these places are physically or culturally, this idea of participation in each step of a project process is really possible and useful no matter what type of project or no matter where you find yourself in the world as a designer leading such a process. So thank you, and with that I'd love to open it up to conversation. Thank you, gracias Chelina. De nada. Espectacular. Me voy a atrever a decir algunas palabras
relevantes de lo que nos compartiste. Me parece que estos conceptos de participación, integración y lo que esto conlleva de hacer un networking, ¿verdad?, de colaboración es súper importante en esa línea de lo que se quiere y de lo que se obtiene, ¿verdad? Entonces, el poder compartir estas decisiones de sharing the decision making power es importantísima en la reflexión de cómo se produce el espacio. Y algo que hemos detectado en esta secuencia de charlas es ese debate que hay entre la producción del espacio público en algo que sea común, que nos pertenece, ¿verdad? Entonces, evolucionar de lo público from public to common, o sea, cómo lo convertimos común, y esta parte de estos ejercicios que haces en ese proceso, ¿verdad?, de producto y proceso, hacen que las personas se apropien, se empoderen, y un buen indicador de esto, como nos comentabas, es en el tema de la operación, del mantenimiento, el engagement, de los skills. Todo esto va sumando y hace que los proyectos tengan sentido en el tiempo, más allá de la infraestructura, ¿verdad? Y que la infraestructura se convierte en una manera también de entender qué tanto se compromete una comunidad con ese entorno, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias por eso. Creo que Erin quiere hacer una pregunta. Adelante, Erin. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Y primero decir que, bueno, esta charla es como de las que más me han gustado. Todas han estado muy buenas, pero la verdad quedé impactada con la transformación de los sitios, ¿verdad? Ver cómo era el de Nairobi, que era un basurero, y cómo lograron pues transformar este sitio con ayuda de la comunidad, y que ahora sea un espacio completamente distinto en donde las personas pues se sienten bien, ¿verdad? Y pueden utilizar estos espacios sin miedo. Bueno, y mi pregunta va a que estamos trabajando en un sitio pues bastante similar a estos dos últimos de los que estuve hablando. Es una comunidad en donde no hay espacio público. Tienen un parque, pero está cerrado por los problemas pues de seguridad. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que, bueno, en la parte de atrás de esta comunidad pasa el tren, y hay un espacio muy muy grande que se podría aprovechar para hacer algún tipo de actividad, ¿verdad? Entonces vamos a colocar un parque en toda esta zona de atrás de la comunidad. Y mi pregunta va ahora sí como al tema de vandalismo, porque, por ejemplo, en este momento como que la comunidad ve este espacio en donde que estamos haciendo, ¿verdad?, como un lugar inseguro. El parque de este momento, que está como conectando el barrio que estamos trabajando con esta zona del tren, como que llegan personas pues va con buenas intenciones, ¿verdad? Entonces tenemos miedo de que como que a la hora de construir algún tipo de infraestructura en este sitio pueda llegar a vandalizarse. Entonces no sé si tiene como alguna estrategia o algo que permita pues disminuir o eliminar este tipo de acciones. Bueno, no quiero hacer la respuesta demasiado simple, pero en una palabra, la participación. Esta sería mi mejor sugerencia de cómo evitar esa eventualidad para ese lugar o para ese parque. Y lo que quiero decir con eso es que vandalismo, pues inseguridad, esas son cosas que en cualquier comunidad son las preocupaciones cuando hablas de abrir un espacio público o un lugar
para toda la comunidad. Y la única manera, especialmente en comunidades donde no hay mucho apoyo del gobierno, o sea, no hay mucho como infraestructura de seguridad que está como, que ya está parte de la infraestructura de la comunidad. La única manera de realmente poner ese tipo de aseguranza contra la violencia, contra el vandalismo, es involucrar la gente que son los más probables de ser parte del problema. Y bueno, para darle un ejemplo concreto, en Nairobi, en Kibera, tenemos esas mismas preocupaciones, porque hay muchos jóvenes que por falta de trabajo, por cómo el gobierno ha fallado a esos jóvenes, están en como pandillas o están en diferentes grupos tratando de sobrevivir. Y ellos son la mayoría, son el enfoque de la mayoría del vandalismo, etcétera. Entonces, para evitar ese tipo de cosas en nuestros espacios públicos, hemos involucrado esos jóvenes que son parte de las pandillas desde el principio, invitando a ellos a tomar decisiones, a compartir su experiencia y compartir su visión para esa comunidad. Y sé que ese no es fácil y es todavía más difícil cuando eres extranjero o no conocen esa comunidad muy bien, pero para nosotros la manera de hacerlo ha sido pedir que los otros vecinos guían el proceso. Entonces, muchas veces esos miembros, esas personas que son parte de un pandilla o que son supuestamente van a ser el problema, también tienen relaciones muy fuertes con personas que no quieren ver ese tipo de comportamiento. Entonces, si ellos invitan a los otros para ser parte del proceso, así es como empieza una conversación que eventualmente llega a un punto de una resolución y una protección contra el vandalismo y contra esos tipos de comportamientos o ese tipo de actividades. Y bueno, sé que esa suena como un poco ideal, pero lo digo porque ese es prácticamente el proceso que usamos o el como idea más poderoso que hemos visto a través de nuestro trabajo. No sé si esa contesta la pregunta, pero sí, me queda clarísimo. Muchas gracias. Yo quisiera agregar algo como a eso que comentaste, Chelina, de el concepto de cómo el problema es parte de la solución. Exacto. Problema es parte de la solución, ¿verdad? Entonces, qué buena esa pregunta, Erin, porque esas son el tipo de conversaciones que hay que estimular en el entorno colectivo, ¿verdad? Hablar sobre esos problemas abiertamente, con la sensibilidad que corresponde, ¿verdad? Pero sí es importante hablar sobre eso, porque claramente a veces como que tratamos de esquivar esos main issues, esos problemas que merecen ser conversados y merecen ser escuchados desde distintos puntos de vista e intereses, ¿verdad? Sí. Claro. Tenemos a Emanuel. Adelante. Sí, bueno, buenas noches, Chelina, un placer, un gusto y muchas gracias por su charla, por el tiempo. Bueno, para empezar, bueno, creo que de parte de nuestro grupo, que está conformado por Tomás y Daniel y mi persona, creo que entramos como en resonancia bastante con este proyecto de Nairobi, si no me equivoco,
en donde ustedes transforman como todo este gran lote, ¿verdad? Toda esta gran área. Justamente nosotros también ahorita estamos planteando, digamos que el desarrollo de un master plan en Santa Ana, en San José, en la capital de Costa Rica. Entonces, actualmente, ¿verdad? Es un gran lote que presenta un programa de un skatepark. Entonces es interesante porque el punto es un punto bastante atractor, no solo para las personas que practican el deporte, sino también creemos que potencialmente podría ser un punto en donde las personas podrían llegar ¿verdad? A compartir. Entonces, no sé, es como bastante interesante ver cómo también se puede empezar a plantear como estos proyectos que de repente nosotros podríamos pensar que son un poco grandes, pero en realidad creo que si se lleva a cabo en distintas etapas pueden ser factibles. Entonces también como quería preguntarte como si este proyecto que fue un poco grande, ustedes en cuánto tiempo lo realizaron, cómo fue ese proceso, si fue todo de un solo golpe o fue como escalando poco a poco. Y también con respecto a lo que estaba diciendo Erin, también, ¿verdad? Lo de la inseguridad, el vandalismo, es un tema que nosotros conversamos con la comunidad, porque ahorita actualmente para accesar al lote hay un lado que está con una malla, ¿verdad? Con una malla que las personas han cortado para poder ingresar al lugar. Entonces hemos conversado también como con varias líderes vecinales como esto realmente en realidad es una solución, sí, pero en realidad no. Entonces es verdad, se genera como toda esa controversia de que las señoras creen de que tener una malla es importante para brindar esa sensación de seguridad. Entonces como que hemos tratado como de conversarlo bastante. Exactamente, es eso que está planteando Tomás. Aquí se puede observar el hueco que la gente pues ha realizado para poder acceder a las instalaciones. Luego aquí hay como una foto de la zona que nosotros estamos interviniendo, que sería esta zona verde. Entonces luego aquí eso es como nosotros vamos proyectando lo que sería el master plan visto desde una zona aérea donde sería de la integración de los espacios mediante los senderos, el skate, estas canchas multiusos y todo. Y pues aquí hay más imágenes como buscando romper esas barreras, por ejemplo, que sean así como barreras verdes, así que no sean lenguajes tan bruscos como lo llegan a hacer pues este tipo de implementos, donde se puede ver no solo la malla, sino también arriba del alambrado y pues todo esto. Entonces como ver ese concepto, cómo ser como cálidos y cómo expresar a la comunidad que se puede lograr lo mismo por una barrera verde que por esta, y es muchísimo más ameno. Sí, gracias por este contexto. No sé si acabaste con la pregunta o... Sí. Okay. Sí, en realidad era eso, nada más. Ok, bueno, yo tomo la pregunta, voy a empezar con esta pregunta de si lo haces como en etapas o si lo haces de una vez o cómo es que puedes hacer algo así grande, como cómo lo puedes llevar al su visión final, aunque sea algo como parece como un sueño en ese momento, pero cómo lo logras, o con tiempo o con dinero, o cómo lo haces. Bueno, con mi experiencia depende de muchos factores diferentes, pero en Nairobi nosotros éramos estudiantes cuando empezábamos ese proyecto. Estábamos haciendo la maestría y no teníamos dinero ni capital político, no teníamos casi nada más que esa intención y motivación de hacerlo. Entonces, para nosotros la idea era empezar con algo pequeño que sí podía realizar y de ahí usar este hecho que podías mostrar a gente y a los políticos y a otras personas para como, no sé, usarlo como, no sé la palabra ni en inglés, para moverlo, o sea, es como
la idea de que tú puedes decir, sí, esa idea está manifestado en ese proyecto, aunque sea tan pequeño, pero así lo puedes ver cómo funciona esa idea. Y si tú tienes confianza en la idea y cómo se funciona, ya puedes invertir dinero, recursos, tiempo en hacer esa idea más grande, en desarrollarlo en una escala más grande, con más gente, a través de más lugares. Entonces, así es como nos funcionó en Kibera, que hicimos en el primer proyecto, el lote no era grande, pero lo hicimos, como viste en el primer foto, hicimos un lugar, unos juegos para niños, un como edificio de materias muy simples y un lugar para unos árboles y unos lugares para relajarse. Y eso fue el único que tuvimos que hacer para mostrar que esa idea de diseñar junto con la comunidad, construir junto con la comunidad y poner el mantenimiento y toda la programación bajo de la dirección de miembros de la comunidad funciona. Ya que mostrábamos que esa idea funciona, aunque sea con unas cosas muy simples, podíamos ir al gobierno y decirles, ustedes no han podido construir ningún espacio público que funciona en esa comunidad, pero nosotros lo hemos hecho con esa idea de centrar los residentes y ustedes ya deben de invertir en ese proceso para hacer esta misma cosa en muchos otros lugares a través de la comunidad. Y ese sí nos funcionó. Y ahora tenemos 12 espacios así a través de 10 años, pero usando esa idea de empezar pequeño y crecerlo a lo grande. Y ese para mí sería el mismo consejo que les diría con el proyecto de ustedes. Si ustedes, no sé qué tan real es el proyecto, no sé si es nada más como un proyecto de su taller o es algo que realmente van a poder realizar, pero yo siempre digo, tomas un parte que sí puedes realizar, aunque sea por un fin de semana. Ustedes podrían seguir abriendo ese juego y hacer un skate park así de madera y objetos que ya están en el sitio para demostrar que esa idea de abrir un lugar para hacer skate, para hacer el skating, sí funciona. Y ese puede llamar la atención de los políticos, de las personas con recursos, que sí son la ayuda que vas a ocupar para realizar todo lo demás de su proyecto. Entonces, yo digo que es muy raro que puedes, especialmente en comunidades como eso, con bajos recursos y sin poder político, hacer un proyecto así de una vez desde el principio. Pero sí es muy probable que empezando con algo específico, sí puedes crecer en el proyecto paso por paso y últimamente sí puedes llegar a el diseño completo. Bueno, muchas gracias. De nada, y suerte. Súper, recuerdo a Bish Sanjal, el esposo de Diane Davis,
él hablaba mucho sobre la importancia del sequencing, ¿verdad? De los pasos secuenciales. Entonces, es tan importante, y el sequencing puede aplicarse en una escala tan pequeñita como bien vos decías ahora, de si es nada más de ir a pintar algo o arreglar algo que ya existe. Eso también tiene una secuencia de hacerse, o de cómo esto se vaya escalando poco a poco. Entonces tener esa sensibilidad de ver las cosas como un proceso más allá de los resultados que quieran obtener, es algo que les permite poner en perspectiva los proyectos, ¿verdad? Sí, claro. Buenísimo. ¿Tienen alguna otra preguntita o comentario para Chelina? ¿Y a dónde estás ahorita, Chelina? ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles, sí. Ah, bueno. ¿Qué hora tienes allá? 5, son las 5. Ah, las 5, sí. Aquí ya son como las 7. Estamos 2 horitas adelante. Pues no, Chelina, muchísimas gracias por sacar el ratito para conversar con nosotros el día de hoy. De verdad que súper, como decía la compañera, de las charlas más bonitas que hemos tenido recientemente. De verdad que inspira y está muy en sintonía con lo que también nosotros andamos buscando. Entonces, de verdad, muchas gracias por sacar el rato. De nada, y muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer de estar con ustedes por un ratito, y bueno, que si podemos estar mantener ese contacto, me encantaría ver cómo esos proyectos se desarrollan, y bueno, tú sabes dónde estoy, entonces en cualquier manera en que puedo ayudar, aquí estoy. Gracias. Y yo espero también de ver cómo podemos unir fuerzas en un futuro cercano también. Que estés muy bien, Chelina. A usted también.